So let us pray. Father God, Lord, thank you, Lord, for the people, Lord God, who gave this honoring this morning, Lord God. Lord, we honor their hearts, Lord God. And we believe, Lord, nga you honor their intent, Lord God, of giving all these gifts this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good morning, everyone. So, first of all, no, before ko mo proceed sa ako ang topic this morning, I would like to thank our senior pastors, Pastor Blair and Pastora Che, for giving me the opportunity to speak here in front. Kay kaning mag-speak in front, yun, giving the Word of God. Lahi ni siya, compared sa ako ang mga na-experience nga mag-give kag talk, maghata kag lecture, mag-report ka. Kay kaning Word of God, maguni, pulong sa Ginoo ni siya. And this is alive and active. This is not any other medical information nga imong i-relay to people. So, importante yun kayo ni siya. So, sa ako ang pag-prepare ani actually, naka-remember ko nga when I was still on training in surgery, harsh kay kumugunit og kanang mga tissues ba? Harsh gani kayo. Gignan ko sa ko ang consultant nga take it easy because these are live tissues, no? This is a living tissue. So the same po ni sa Word of God, no? This Word is alive. It's a living Word. Mo nang tanungon ginato, maningkamot gyud ta nga ma-deliver ni siya effectively. Amen? Oh, pero dili man ako mamulong sa inyo karon. It is the Lord. I am just His mouthpiece. Amen ba? All right. So before I would start, no, please pray with me. I would like to request everyone, please bow your heads, close your eyes. Father God, Lord, thank you, Lord, for this wonderful morning. Holy Spirit, Lord, minister in us, Lord God. Lord, speak to us, Lord God, through your word, Lord God. Convict us in the Spirit, Lord. Holy Spirit, convict us, Lord. Work in us, Lord God. And Lord, we welcome your presence to be in this place, and we command all forms of distraction to leave this place. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So, my topic for this morning is called Blessings of the First Fruits. Okay? So repeat after me. Blessings. Blessings of the first fruits. Amen. Sige. So, before tayo proceed, na ko i-present nga picture nga isa ka bata ni siya, no, tanaw na to. Okay. So, unsa ba atong makita siya? Unsa atong ma-observe sa iya ha? So actually, this child is confused. Confused siya sa iyang butones. Sa iyang butones ba, di ba? Kay ang nahitabuan ni siya, what happened to this kid is that mali ang iyang pagboton sa iyang shirt, sa iyang polo. Mali ang first, mo nang mali pod pababa. Di ba? Na-notice niyo? I-check daw yung mga butones, basig na mali niyang butones. So the thing is about this problem is, manotice mo nga mali na siya pag nahuman na, di ba? Nahuman na ba? Maglakaw na ka, nagkuha na ka, mapansin mo nga, mali man ako ang pagbutunis sa kung sanina. Mali na siya. Because the very reason for this is that mali sa una pa lang. Amen ba? O, di ba? So, importante ang una. Sige, sultiin mong katapat. Importante ang una. Yan, importante ang una. Mabitaw, kung mag-opera ang surgeon, no? Kung mag-opera ang isa ka doktor, importante kay ang una, importante ang incision, kung asa ka muhiwa. No? Kisa may naoperahan na dire, naka-experience na, taas kamot, o daghan naman din naoperahan dire, no? O, siyempre, kung for example, operahan kag appendicitis, dire, sa right lower quadrant, dili ko pwede muhiwa dire sa mong liog. Dili matanggal yung mga appendix, di ba? O, importante jud kaayo ang una. Incision is very important. Pauna, sa ato ang kinabuhi, importante jud kaayo na atong unahon si Lord. Amen ba? So, nganong lisod man unahon si Lord, di ba? This is a challenge for each and every one of us. Dapat na to ma-internalize nga aron mauna na to si Lord, we have to understand that we don't own anything in this world. Amen? Who agrees with me? Na you don't own anything in this world. Amen, no? Psalm 24 verse 41. The earth is the Lord's and everything in it. Repeat after me. Everything. The world and all its people belong to Him. Amen. Kay kinsa ang tanan? Kay Lord. Everything belongs to Him. So when we say everything, that's everything. Diba? So everything, ang ibig sabihin na, our business, our jobs, no, our talents, our possessions,
inheritance, even our family, even our very lives. Kanang hangin nga atong ginaginhawa, which is basic for existence, gihimo ba nato na? Wala. Gipalit ba nato na? Except lang kung naka-oxygen tanong, kaya palit mo ta oxygen. Pero ang hangin na gisulod dito sa oxygen tank, gihimo ba nato na? Wala. It is all given to us by the Lord. Kay Lord po lahat yan. Amen? So, ingna yung makatapad. Kay Lord tanan. Okay. Psalms 50 verse 10, "For all the animals of the forest are mine, and I own the cattle and 1,000 hills." Ibig sabihin, kay Lord tanan, kani pertaining to animals. Ano man, ang instruction mong sa Ginoo sa tao is to take care of His creation, no? To become stewards of His creation. Ibig sabihin, duha na siya but pasabot sa stewards. Pag-abot sa mga cattle o animal, ibig sabihin, imo siyang atimanon, imo siyang alagaan, nga di sila mga matay, makakaon sila kanunay, na sila'y tubig, na sila'y pagkaon, di sila ma-attack sa mga wild animals. At the same time, second, kinahanglan, imo siyang palambuon. Amen? Atimanon o palambuon. Gets ba? Amen? To take care and to improve. Amen ba? Muna bitong na ako'y na-encounter ani nga, mag-pray kag 1 billion sa Ginoo, tagaan kag 1 billion pesos. So tagaan kag 1 billion pesos, kinsa diri ang kabalo mo atiman o mo palambo og 1 billion pesos, taas kamot. Wala. So sayang, tagaan mo tag 1 billion ni Lord ba kung itaas kasi mong kamot. Nga naman, ibig sabihin, you're not yet ready to take care and to improve of that blessings. Di ba? Kasagaran sa mudaog ng mga lottery na tayo mga data ana that would present nga after a year or two, wala na, pobre na pagbalik because we don't know how to take care of that blessing and how to improve that blessing. But we have to understand that we are all stewards. Okay? Stewards lang tayo diri sa kalibutan. Kadang unsay naa sa imuha, imong talent, imong skill, everything that you have, you are just a steward. Amen ba? Mauna, with that thing in mind that you are just a steward, somehow, dili lisod i-process imuha nga muobey ka sa command of giving our first fruits. No? Amen. So because God's command, because first fruit is God's command. Amen ba? Nga naman. So, sultinin no na sa una, no, this is my own experience ako ni na nagahatag yung gusto kong first fruit since 2017. And then ang principle behind it is that because I love the Lord, because I honor the Lord, kay mahatag ko kay Lord ana. Pero the moment na gani nga maigo na gani ang aspect of obedience to a certain command, issue na. Di ba? Medyo, time pa. Obedience good? Command good? Ano mo tuman man ko? Eventually, na-realize na ako na the issue of giving our first fruit is not actually our money. Nga naman, kabalo man ta pila tong income for the month, di ba? Pwede man ta mag-prepare. Unsa ang issue ani? Matakel man ko diri ang the very issue of obedience. Amen? Unya, kaning obedience, this is the very basic problem that we have as human beings. Gikan pa sa time ni Adam ug Eve, hantod sa ato ang mga kaugalingon karon. Unsa man to? Ayaw kauna ang tree of fruit of good and evil, ang fruit of knowledge. Kaon lang gyapon. Disobedience. Because of that, we became separated from the Lord. Unya mo na siya ang na-resolve ni Jesus Christ. Even today, di ba? Giingnan lagi nga musimba pag Domingo, di musimba. Giingnan nga di mamakak, mamakak. Giingnan nga di mangabit, mangabit. Giingnan nga i-honor atong mga ginikanan, dili magsupak-supak, dili sila paulawan, kinahanglan nato sila nga ma-dignify, supak-supak gyapon. Mao lang gyapon taasan gyapon boses, kahe gyapon ulo. Ang ato nga complicated sa itong kinabuhi actually is because of our disobedience to the Lord. Amen ba? Okay, amen. Wala may maningog, pastor. So, nga naman, no? Just like Abraham, di ba? Unsa maingon sa kay Lord kay Abraham, offer si Isaac. Remember, Isaac was his first son, di ba? And only. No, actually, first son
Sarah. Okay? Nasya isa ka anak kay Hagar, sa kay Ishmael, si Ishmael, pero ang first son gid nga naay promise is Isaac. Sumuto yung gi-offer kay Lord, no? It was an instruction, it is a part of his obedience. Kaya lang, di man pod diktador ang Ginoo. Amen ba? Mabito na sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Unahon akong basa ang verse 7 ha. Each one must give as he has decided in his heart. Repeat after me. Decided in his heart. Obedience to the Lord, obedience sa paghatag sa first fruit, it has to be decided in your heart. No? Not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Amen? So dapat magdesisyon day ka. Ang difference between following orders and obeying a command, ang following orders sa mga sundalo, syempre naman po ko yung military background, no? Musunod ka because musunod ka. Ana siya. Wala ka sambot sa prinsipyo, wala ka balo sa kwan, mutuman ka because mo na order. Pero obeying a command, musunod ka because you have a principles, you are holding a principle. Na kay prinsipyo ng gunitan mo nang tuman ka. Amen ba? Are you following me? Oh, di ba? Na kay prinsipyo mo nang mutuman ka. So, you have to decide, not reluctantly and not under compulsion. However, okay, repeat after me. However. Sa verse 6, before ana, sulti dire, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Tama lagi. You will give not reluctantly, you should decide in your heart. Pero, naay principle. There's a principle behind. Whoever sows sparingly, gamay lang imong itanom, gamay po imong anihon. Amen ba? Gamay po imuhang, dako imong itanom, dako po ang imuhang anihon. So there's a principle behind sa inana nga aspect. Muna, what is the command? No? The command is, Exodus chapter 23 verse 19, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Muna siya ang command. Ang first fruits kay Lord. Amen ba? Ang first fruits kay Lord. Amen ba? Amen. Sumpay ana, do not cook a young goat in its mother's milk. Kanimang kung cooking a young goat in its mother's milk, during their time, pagan practice na siya, nga ilang kaunon ang mga bata pa kay nga mga goats. Ilang kaunon as a form of pagan practice. So ibig sabihin, upon obeying this command, no? Upon obeying this command of giving the first fruits, it is actually an act of purity. Amen ba? Act of purity, ibig sabihin, tinud-anay ka sa imuhang pag-worship kay Lord. Tinud-anay ang imong pagiging Kristiyano, no? Dili ni joke-joke ang imong pagiging Kristiyano lang. Dili ni pagiging Kristiyano lang kapag Domingo, Kristiyano lang kapag komportable sa imuha, Kristiyano lang kapag favorable sa imong situation, kung naa kay makuha, pero Kristiyano ka even to sacrificial giving. Amen ba? So giving the first fruit, sacrificial magyud siya, di man siya sayon. No, we've been doing this for almost 8 years na siguro, no? Di gid siya sayon nga discipline sa imong sarili. Pero it is a form of proving to the Lord nga, Lord, seryoso ko si muha. Nga, mind you, seryosoon po ka ni Lord. Amen ba? Gusto seryosoon ni Lord. Amen. All right. Sige. So, more than exciting, and this is actually the topic that I will share this morning, no? The exceeding blessings through the first fruit. Amen? All right. Sige. Kinsa ba excited? O sige, number 1. In Exodus 23 verse 20, I am sending an angel before you to protect you on your journey and lead you safely to the place I have prepared for you. To protect you in your journey. Sige, repeat after me. Protect you in your journey. Okay. Kanang angel, ginaingon din ha, no? Ingon sa mga Bible scholars. Ang tawag daw anak niya is a theophany or the pre-incarnate Christ. No? Kaya nga naman, ang angel diha, based on that original translation, malak, ibig sabihin, messenger. Messenger nga naay capacity mo represent kay Lord, kay God. So, kinsa ka ng individual
nga naay capacity mo represent kay Lord. Kinsa man na siya. Actually, that is Jesus. Amen. Si Jesus na siya. Mo na nakanindot ani nga promise nga when we say I will send an angel before you, actually Jesus will be with us. Amen ba? Mag-una si Lord sa tua. He will be with us sa tanan na tong mga direction sa tong kinabuhi. Ibig sabihin, ang blessing ani is supernatural direction. Okay? Amen ba? Amen. Kaya sa itong kinabuhi, kinahanglan kitag direction, di ba? Listen man kayo mo go through life without direction. Number 2, protect you in your journey. Of course, if you have an angel before you have Jesus before you, if God is with you, then you are protected. Amen ba? Sultiin mo katapad, you are protected. Sa imong left na pod, you are protected. Amen. So number 3, to lead you safely. If somebody is leading you properly, that person is also leading you safely. Ibig sabihin, dili ka patuon sa mga delikadong lugar, di ka madisgrasya, dili mabangga imong sakyanan, but you will go safely. Number 4, I have prepared a place for you. Amen ba? John 14 verse 2, my Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I am going there to prepare a place for you. Si Jesus mag-prepare a place for you, physically diri sa kalibutan, dili lang diri sa kalibutan, even sa eternal life. The Lord prepares a place for each and every one of us. Amen ba? Number 5, I will be an enemy to your enemies. Kinsa diri anay mga enemy? Ha? Wala gyud rin na enemy. Ako enemy. Pero gipildi nila sila ni Lord. Amen. Oh, Exodus 23 verse 22, if you listen carefully to what He says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies. I will oppose those who oppose you. Tandaan niya, listen carefully. Wala tayong masunod kung wala tayong paminahon. Amen ba? Muna kinahanglan gid maminaw, no? Di kita magtulog-tulog. Uminaw gyud ta, no? We have to listen carefully. When we say, there's a difference when we hear and we listen, no? Hear, kadungog lang ka. Okay. Pero kung listen, you hear, you heard, and then i-process mo to imong natudunggan, i-meditate nimo, sabto nimo, that is listening. So there's a difference na siya. Kasi paminahon, si Jesus. Amen ba? Muna, ingon din ha, no? Romans 8 verse 31 is, if God is for us, who can be against us? Munang sunod po sa number 6, I will oppose those who oppose you. So katong mga kasupak-supak na to, si Lord ang musupak nila. Amen ba? Sa Romans 8:31, sulti din ha, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Usahay, kailangan tang confidence. Kaning dapat na kay confidence in terms of kanang na kay mga kisa ba diri nakasulay naging athlete before. Kisa ba naging athlete before? Of course, Pastor Blair og sa atong mga marshals o uban pa natong mga kaigsuonan. So, di ba kung maging athlete ka before, na kay gisaligan nga coach, na kay gisaligan nga kauban nimong player, no nga kaya nimo kay kauban man gud mi, no? Kauban ako sila so kaya nako ni. So if ang kauban nimo ang Ginoo, the most powerful being in the universe, if He is with you, tama gina, who can be against you? Amen ba? Amen. Number 7, I will bless you with food and water. Yes, amen ba? Sige, so ang context ani, ibig sabihin, ang provision man God sa food and water, no? It is a provision of basic need, no? Ibig sabihin, ang first fruit di ay, dili lang siya sa mga overwhelming and extraordinary blessings. Even sa mga basic, sa food and water. No? Provided na sa Ginoo. Munang mayon ta, essential kayo ang first fruit nga practice because it will not only give us what we want, but even what we need. Amen ba? Number 8, I will protect you from your illnesses. So, mayon tag illnesses, no? Ako doktor man jud ko, no? So, daghan kayo instances nga ang mga pasyente bisang usao ni mog tambal, bisang usao ni mog opera, pero ang iyahang lawas dili na siya mo
respond. Di na siya mutubag ba? Wa na jud kay mahimo. Ibig sabihin, kay Lord yun na. Amen ba? Kay ang mga tambal manggod kanang medicines, for it to work, your body should respond. If your body won't respond, kung mayon ang Ginoo nga, panahon na gyud mo dong, panahon na gyud mo muuli sa kuha, kay human naman imong mission di as kalibutan, di na gyud mo respond. Mao nang healing and protection from illness actually is always from the Lord. Amen ba? Sige, kinsa gusto maayo diri sa mga sakit? Amen. O sige. We have to believe in that, okay? We have to believe in this, that the Lord has the capacity to heal us. Deuteronomy 7 verse 15, the Lord will keep you free from every disease. Amen ba? Number 9, there will be no miscarriage and infertility in your land. Kaning manggong fertility and pag miscarriage, kana kay mga daghang mga anak, this is a form of prosperity. Okay? Expression na siya of prosperity. Ibig sabihin, overflowing blessings na siya. No? Fruitfulness and divine protection, of course, para dili mag-carriage, and prosperity. Tapos, ibig sabihin, nganong inaani man siya, no? Because we have to understand that the Lord is the source of life. Amen ba? Sa ihagit tanan, ibig sabihin, kanang pagpadaghan sa atuang mga anak, pagpadaghan sa atuang, for example, natay mga binuhi nga mga hayop, ang mupadaghan ana dili man kita. It is the Lord. Why? Because He is the source of life. Repeat after me, source of life. Amen. Number 10, I will give you long and full life. No? When we say long and full life, no? Pwede magita matigulang, no? Pwede ta mag-age ba? Pero kung sa itong example ni Pastor Blair, ma-remember na to, no? Mayang gabi, Pastor, suroy-suroy lang. Asa mga Pastor? Mayang gabi po. Di ba? Mumuni example ni Pastor Blair. When we say long, full life, kanang mag-edad tag siguro 70 and above, pero kusgan pa ka, no? Makita pa nimo imong mga apo, di ba? Makapangalangad pa kas Ginoo. And siguro most importantly siguro na kay certain sense of contentment sa itong mga kinabuhi. No? Muna siya. And then, nakanindot ana, no? In Psalms 91 verse 16, no? Musuti din na, where God promises with long life, okay, I will satisfy him and show him my salvation. Okay? Ibig sabihin di ay, kung mayon tag long, full life, ma-understand nato nga this is not the end. Kung tigulang na ka, na kay edad, this is not the end. Because the Lord will show you His salvation. Ibig sabihin, this is a prelude to coming attraction. Ibig sabihin, muna siya ang paduol na ka sa salvation ni Lord. Paduol na ka sa eternity nga walay katapusan. Amen ba? Oh, so dili lang bas ko na, so dili ta ma-discourage no nga maedad nako, ayan nako. Dili because that is the Lord. The Lord will show you slowly, no, His salvation in that situation. Amen ba? Amen. Number 11, I will make all your enemies turn their backs and run. Okay, amen. Kasi gusto managan. Adita managan kay di man ta enemy. Kasi gusto managan atong enemy. Amen. Okay. So, Exodus 23 verse 27, I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make your enemies turn their backs and run. Padaganon. No, padaganon ang atuang mga kalaban. So actually, this is actually divine promise of protection and victory. Repeat after me. Victory. Kadaugan. Amen. Sige, number 12. Okay, sulti din ha. You will have increase. Sige, amen? Kinsa excited sa increase? Amen, okay. Exodus 23 verse 30, little by little, I will drive them out before you until you have increased through enough to take possessions into the land. So, pero tandaan na to niya, when we say until you have increased, matingala ta, sige tag first fruit per year, sige tag first fruit per year. Wala pa mangyapon kay 1 billion, di ba? Because gradual ang increase mo na ingon rin sa word, no? Hinahinay siya. Again, to ingon ako ganina, di ba?
Kung tagaan kag 1 billion, kabalo ka mo atiman, pero di pa po ka kabalo mo palambo. Di ba? So, kinahanglan gyud na it is a process na prepared po di mong kasing-kasing. Siyempre, prepared po di mong huna-huna unsaon nimo ang blessing sa Ginoo. Amen ba? Amen. Number 13, I will fix your boundaries. Okay. Boundaries, ibig sabihin na mo ni siya ang territorial borders. Mo nito ato ang mga spheres of influence. So, katong gi-share ni Pastor Blair ganina, no? I've been chief of hospital sa among institution for 4 years. Na-convict ko sa Ginoo, no, nga sa upat ka tuig nako diha, wala gyud ko'y definite nga activity nga gihimo para sa glory sa Ginoo ba. Of course, meeting me, tinataron ako tagad ako ang mga tao and everything like that. Pero kanang concrete activity nga related sa Word of God, wala gyud. Nga mind you, tandaan na to ni. Kung ang tao gani dili malink sa Word of God, bisan unsa na lay buhaton. O tinuod na, bisan unsa na lay maunaan. So unsa na lang gyud? As in literally bisan unsa na lang gyud. Ngano man kay unstable man gud ang anchor silang principles silang kinabuhi. Lost ba? Mo nang kinahanglan gyud ma-anchor sa Word of God. Mo na last week, no, ngay po ko guidance sa ato ang senior pastor, gi-organize na mo ang National Bible Week. No? And happy kay ko na-realize na ko nga naman day Republic Act and Presidential Proclamation that will support that. Balaod nun siya. Ibig sabihin, pwede na ko i-require ta ng mga public employees mo participate ana kay balaod nun mo siya. Yeah, justify po na ako ang budget sa pagkaon. So we were really able to conduct the activity. So ibig sabihin, when the Lord will fix your boundaries and your spheres of influence, always remember na it is for His glory. Amen ba? Kung kita gani i-promote, tandai na nga imuhang promotion diha, dili na para maging pogi lang ka. Of course, pogi man ka pa na promote. Ang purpose ana, of course, ang purpose ana is to glorify God. Amen. We really have to do something for His glory. Dili pwede nga kita-kita lang. Amen ba? Number 14, I will hand over to you the people now living in this land. So, when we say spheres of influence, to follow ginang control and authority. Amen ba? Number 15, I will drive them out ahead of you. Sa Joshua chapter 1 verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Pero, tandain na siya. Isa na siya sa principle nga itong masabtan. Si Lord, ihatag niya tanan. Mo na yung promise kay Joshua, di ba? Pero, kinahanglan ni Joshua mo set sa iyang foot. Amen ba? Kinahanglan ni Joshua mutabok sa Jordan River. Kinahanglan nila mag-march surrounding Jericho and fight, di ba? You have to fight for your inheritance. Amen ba? Kaning first fruit, kaning supernatural blessings aning first fruit, dili ni hand over ni Lord sa tuwa kung wa putay buhaton. Amen ba? Mo na prinsipyo sa Ginoo. No, dili na siya nga kanang spoon feed lang sa tuwa. Oh, okay, panalangin nga, umaapaw and everything. Dili na siya inana. We have to do something. That's how the Lord works. That's the ways of God. Nga naagyon kay effort sa imong part. Dili pwede na, Lord, bless me. Tapos, and then, unsa may gibuhat na to for us to have that blessing. Amen ba? So dapat we have to step out of faith. Just like what Joshua did. Naagyon sila gihimo. Tabok yun sila sa Jordan River, kig-away yun siya dito. Wa man siya naghulat lang, o sige Lord, asa naman akong inheritance? Na naman mi dire, nawa na mis Egypt. Di ba? Amen? Hilom na po kay Pastor. Amen. Okay, number 16. The Lord will bless your homes. Kinsa dire ang ma-bless itong mga balay? Amen. Ezekiel chapter 43 verse 30. The best of all the first fruits and all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that blessing may rest on your household. Ang blessing sa first fruit, moabot sa ato ang household. Amen ba? Amen. And this principle is timeless. Ibig sabihin, dili na siya, last 15 minutes na lang. Timeless ni siya. No? Eternal ni siya. Kung i-practice na to ni, no, eventually, in the long run, dili na siya mahuman. Amen ba? Number 17, second to the last, no? Blessings of overflow. And also, number 18 is blessing of open doors. So katong blessing of overflow, mo to ingon kanina ni Sister Kim, no nga,
Actually, sa Proverbs, no? Sa Proverbs chapter 3, verse 9. So, honor the Lord with thy substance and the first fruits of all of thine increase. So shall thy barns be filled and with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. So, when we say overflow, kani siya, ato ang tandaan, ang blessing sa first fruits, overflowing. Repeat after me, overflowing. Pero, again, it is safe to say, no, nga, kaning overflowing blessing sa first fruit, conditional siya. Amen ba? Dili ta ka-expect og overflowing blessing kung wala po tayo act of faith, act of extraordinary expression of our faith. Amen ba? Di ba? Whoever sows sparingly, reaps sparingly. So, ang overflowing blessings of the first fruit, mag-base yun na sa ato ang pagtuo sa pag-practice sa first fruits. Amen ba? And last but not the least, blessings of open doors. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first, ibig sabihin, unahon na itong pangita si Lord, His kingdom, no? Pangitaon na to siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dili ang ato ang kaugalingong righteousness, but the righteousness of God. Ibig sabihin, ang iyahang will, iyahang desire, iyahang power sa itong kinabuhi, iyang direction, muna itong pangitaon. And all these things shall be added unto you. Repeat after me, all. Muna siyang blank check. Di ba? Muna yung Pastor Blair, blank check. Kay all man. So pwede ka musulat din ha. No? Pero unahang ginatuuna ang Ginoo. And it will lead us to open doors. Ibig sabihin, opportunity. Kinsay gusto direct opportunity? Amen. Kung if you have, di ba, wala man tayo mahimogod kung wala tayong opportunity. Di ba? So, ang ato ang pag-progress sa atong trabaho, sa atong mga negosyo, even sa atong ministry, kinahanglan na ay opportunity. Na ay open door of opportunity para nato i-grab so that it will grow. And this is part of the blessings of the first fruit. Now, sa among family, mo-proceed na ko sa kuang testimony. Naga-first fruit me since 2017. So ako ang gi-tabulate na muna para kuan. The purpose of me showing this is not that I am boasting from my own strength or maayo yun ko. Kaya actually, di man ko kuyaw kay na. Normal ra man kay ko nga tao. I mean, di po ko genius, no? Akong asawa noon, cum laude na siya, valedictorian. Ako, normal lang kay ko nga tao. Pero I just want to present this kay, I just want to show how powerful the Lord is. And unsa gyud ka genuine ni nga principle kung ato ang i-adapt sa kinabuhi. Sige, so na first fruit me, nakoy table, no? Can we show it yan. Okay. 2017, fresh graduate ko sa surgery sa akong residency training. So I was just like anybody else, no? Fresh graduate from training, I was young, wala kay ko experience, wala po kay ko influence. So gibuhat nako, wala pa kay nag-sink in actually sa mua ng first fruit 2017. Pero gihatag na mo ako ang first professional fee sa ako ang first surgery sa 2017. Niya unsay blessing ni Lord, became an active staff of private hospital. Palakpakan to si Lord. Kana siya, unusual na siya for someone young, no, someone nga kanang just out from training to become an active staff sa isa ka dako-dako ni siya nga private hospital. 2018, first fruit na pud me. Pero mas dako na mong gi-commit sa Ginoo. First fruit na gyud to. So naitabo, no, I became chief of hospital. Palapakan to si Lord. So, nganong unusual siya? Number one, bata pa kay ko. Daghan kay tigulang naguna sa kuha. Muna daghan po kung nahimong enemies. Pero nanagan silang tanan. Hallelujah. No, daghan po na suya sa kuha kay things like that. But the Lord fought for me, no? The Lord stood by my side. Wala ko'y gihimo, wala ko'y giaway, wala ko nakiglalis with anybody. Nagpray lang yugo kay Lord, and I base all my decisions from the Lord, and I became chief of hospital. By 2019, mo na yung panahon nga ang Delsur gitadtad og linog. Oh, grabing linog. Nami 4 major earthquakes. Guba tanan. Pero I tell you, sa hospital kung asa ko ga-work, kanay tinuod gini siya bisan pag atuo na to dito, ay di kinaayo na maliro no. Pero sa una atuo na to dito, guba tibok hospital except for my office. Yes. Palakpakan na to si Lord. Totoo po yan. No, tinuod gina. Ako lang opisina, wa naguba mo na dito mi gatulog, ga-duty ang mga doktor, ito gatulog.
Next, 2020, first fruit na naman kami. Karang 2020, kasagsagan ng pandemic na. Kaya I will tell you honestly, kabalo man si Lord, never ko na-swab for RT-PCR because of COVID. Palakpakan to si Lord. Never po ko nagka-COVID. Giswab ko kay nag-exam ko sa Manila, pero nagpak-swab ko kay nagka-COVID ko. Dahil ko pasyente na encounter nga COVID, wala ko nagka-COVID. Praise the Lord. Mas bisa ako na tingala, why ko nagka-COVID, no? May Pastor Blair nagka-COVID. ako nagka-COVID ba? Praise the Lord. Pero wala ko ga-wish nga magka-COVID, ha? 2021. Again, na-promote na po ko. No? I became Chief of Hospital of a bigger facility. First fruit na po me. For me, kaning tanang butang ni siya, these are extraordinary kay, di man ko na siya normally may tabo for someone like me. No? Di man po kay ko bright pod, di po kay ko influential sa moang lugar. Karon naman ko nakailag mga politiko, mga kuan kay nana ko sa position. Pero before, wala ka, I was just like anybody else. And by 2022, na ako'y promotion na po to a higher item, mo to ang Provincial Health Officer 1, and I finished my master's degree in hospital administration. Lakpakan to si Lord. Yeah, grabing favor ani ako pagka hospital administration nga kuan kay everything was easy for me, no? Even my thesis, kitabangan pa ko ni Dr. Ramas, no, at ang wife ni Cynthia. So, mura siya gihungit ni sa kuha ba nga degree. And then naka-open mig new business venture, no, amo ang laboratory sa Turil, additional og isa ka ultrasound. So muna nahitabo 2020. Karon 2023. Muna akong maingon, I can really say that the overflowing blessings of the first fruit is really conditional. Bisag di na ko na-insulti kay Pastor Blair o sa inyo ha, to be honest, 2023, wala mi kahatag sa mong first fruit fully. And that is really true. Kay napog ko yung mga reasons at that time, wala mi kahatag. Gi-review na ko ang mga blessings na mo adto. Kato actually was carry over sa declaration sa 2022. Ang 2023 na mo nga year, it was a year nga murag, wala lang. Oh, why nahitabo? In fact, nakaingon ko ato, season of winter man siguro ta karon kay nakaproblema among lab, walay progress akong career, wala gyud. Pero naproteksyonan ko na ang blessings. Pero kanang mga overwhelming ba nga murag shock ka ba? Wala. It was just like wala lang. No? Siguro karon sa itong kinabuhi, wala lang. Ana ba itong kinabuhi ron? Ha? Kisa diri ang murag, wala lang. No? Siguro natay dapat buhaton. Na siguro extraordinary expression of our faith nga himuon para dili ta mahimong wala lang, no? Na something ba? Na siguro tayo kailangan buhaton. And na-prove na ko diri sa akong experience na indeed, tinuod gid ang first fruit. Tinuod pod kundi po kamutuman. Di ba? Amen. However, sa 2024, first fruit na pod me. Unsay nahitabo sa 2024? Na-shock na po ko ani. Nahuman ako ang Career Executive Service Eligibility. Kani siya kanang seso. Mo na siya kanang para ka ma-promote og mga higher positions sa government. And four board exams ni siya. And mind you, wa ko nag-review, wa po ko nag-study, but by the grace of God, nahuman ako ng upat, one take only. Palakpakan to si Lord. Oh. Unsa ang intensity, ana? Ang mga mo take, ana, usually lifetime. Mo retire na lang sila, wa pagyapon sila na si so kay sige nga pong exam, sige kabagsak si exam ana. Pero gihatan ni Lord sa kuha, one take gyud tanan. Nya wa po ko naglisod. Amen. Palakpakan to si Lord. Kung akong isipon, lisod gyud to. As in lisod gyud kung sulayan nimo, lisod gyud siya. Pero wa ko naglisod. So gihatag siya ni Lord. Second, established properties. So na may mga properties nga inheritance nga gi-pray na ako kay Lord, gi-declare na ko sa kong declarations 2024. Karon natukuran na silang mga commercial buildings, nga ginarentahan na sila. Praise the Lord. Wa po ko nag-effort. Number 3, among negosyo sa Turil na-restore. Nakaproblema may, kakawatan may sa mga empleyado. Na-restore siya. Nabayaran na mo among mga utang. Suko kay mga supplier, kay wala mo nabayaran. Nabayaran na mo sila, Kalois Ginoo. Plakpakan to si Lord. Among balay, na-renovate. Nakapahimo may kwarto. Wala pa may balagong balay, i-declare pa na mo na, pero na-renovate among balay. Number 5, na may baong sakyanan. Amen. Oh, praise the Lord. Wa po na mo nagiplano. Bago sa kinan. Sunod, good health for the family. Walay recurrence sa cancer sa kuwang mother-in-law. No? Amen. Pero ang recurrence sa cancer na itabo 2023. Wala kami nag-first fruit. Pero, gisave gyapon mo ni Lord. Nga naman, na may declaration sa 2022.
nga good health and healing. Palakpakan to si Lord. And successful surgeries. No, daghan kog opera during this time, major surgeries, and by the grace of God, okay ako mga pasyente. Happy sila mubayad, o niya safe silang tanan, nang refer pa silang dagan. Oh, praise the Lord, amen. All right, sige. Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14. Now, all has been heard. Kadungog naman ta. No? Here is the conclusion of the matter. No? Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Kisa nisulti ani? Ang nagsulti ani is King Solomon. No? Ang pinakadato nga tao sa kalibutan, pinaka-bright nga tao sa buong kalibutan, ang tao nga naka-experience sa tanang wealth, honor, glory, and power, nga tanang gusto na itong makuha, na-experience ang tahawanan ni. Kung sulti niya, no? Conclusion of the matter, wala tayo laing tinguha o purpose diri sa kalibutan, but to obey God and keep His commandments. Amen? Mamang kung magka-problema tas itong mga kinabuhi, God, kay ang nakaugat gina sa tuang disobedience. Mayon ta, complicated man kaya kong life, Pastor Blair. Sige, uno na agog mayo. Di ba once in your life na ay point diha nga disobey ka sa Ginoo. Mo na complicate imong kinabuhi. Dati, no, na aktivista ko, na complicate akong kinabuhi, nahimo ko rebelde. Na complicate akong kinabuhi kay ni disobey man ko. Wa ko ni obey sa Ginoo. No, that I have to honor the state, no? Romans 13 man na siya. And nabuto issues akong ginikanan. Wala na akong gi-honor akong parents. It was my decision. And because of that, na-complicate akong life. Pwede naman akong ma-doctor diretso without going through all those problems. But because of that, because of disobedience, ma-complicate ang ato ang kinabuhi. Monang, we can present it in a diagram. Na ako gi-prepare nga diagram diha. Nga, simple raman ang buhay. No? So ito yung kilid. Simple ang buhay. Oh, simple lang ang kinabuhi. Nga naman, gisimplify na ni Lord. Unsa man siya? Na-command, tapos, you obey. Pag mo-obey ka, blessings. And then, hanapoy command, and then you obey. And there's blessings. Dili na nato i-complicate. Amen ba? Amen. Kung na-command, unsay buhaton? Pag na-obey, mag-obey, unsay i-expect? Na-hanapoy command, unsay buhaton? Pag human, unsay i-expect? Command. Oh, dili pwede pag ma-bless na ka, that's it for me. Nana ko'y 1 million, nana po'y command. Sunod na pod. Obey na pod. Pag na-command, unsa i-expect? Pag na-obedience, unsa i-expect? Pag na-blessings, unsa na po i-expect? And that's how we grow. We spiral outward in our faith in the Lord. Amen ba? Amen. Lapakan to si Lord. So as I close, okay, Colossians chapter 1, verse 15 to 16. So din ha, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Repeat after me. Firstborn. Oh, tandaan niya ha. For Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers, authorities. All things have been created through Him and for Him. Ibig sabihin, si Jesus man yun, di ba? No, si Jesus nga pertain diri. He was the first. Amen ba? Sige, repeat after me. Jesus was first. Oh, everything was made through Him, for Him. No, all the thrones, the powers, the authority, kay Lord na siya. And He's the first. Amen ba? Karon, 1 Corinthians chapter 15 verse 20. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Unsa to nasabtan ani? Jesus was a first fruit. Amen ba? Karon kung mangutana ta, di ba daghan magitang nadungog? Of course, I am a technical person. I'm a doctor. Daghan ko nag-study ko ani. Daghan ko na-entertain pod nga mga theology about this, although di man ko theologian. But daghang maingon nga first fruit like this, like that. No? Pero kinsa ba ang first fruit? Mo nang pangutana. Of course, kabalutan, no? Si Bishop Hurley, first fruit, no? Pastor Blair, first fruit, atong mga leaders diri first fruit. Pero naay isa ka tao or naay isa ka person that I will tell you nga nag first fruit
No? Kabalo mo kinsa to? God Himself. Jesus Himself. So nga nung kita di man ta mag first fruit, di ba? Amen ba? Kaya kung wala to gibuhat ni Lord, no? Wala to gibuhat ni Lord ang iyahang first fruit. Ang gi-offer iyang kaugalingon. Unsa pa may points tong kinabuhi, di ba? Will there be salvation? We are all doomed to die. Si Lord Himself did not violate His own principle. He did not violate His own command. Kinsa man ta to violate that command. Amen ba? Sige, ingna imong kaugalingon. Kinsa man ta. Di ba? Ang Ginoo mismo nag first fruit igsuon. Kita pa ba kaha? Amen. No? So, just imagine, no? Ginoo na ganay siya, no? But still, He chose to offer Himself. He was the first. No? Siya ang first fruit ni Lord. Wala ko magkwanta, kisa man din nag-first fruit nga matuuhan ako nga preacher nga mag-first fruit. The Lord Himself, siya ang nag-first fruit. Amen ba? Amen? So this morning, I would like to invite everyone to please stand. And just open your hearts and your minds, no? Na listen carefully. Listen carefully to the leading of the Holy Spirit. Open your hearts and minds. Lord, Holy Spirit, we welcome your presence in this place, Lord God. Shurabayata shindiriyata sandaraya bababarayati shir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 abatata. Holy Spirit, minister in this place, Lord God. Touch our hearts, Lord God. Touch our minds, Lord God. Rule over us, Lord God. Rule over this place, Lord God. Holy Spirit, Lord, we welcome your presence to be in this place, Lord God. Just close your eyes. Keep closing your eyes. Open your hearts to the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to minister in you. Lord God, manifest your power in this place, Lord. Lord God, build your fire, Lord God. Build your fire, Holy Spirit. We command all distractions. We command all doubts to leave in the name of Jesus. We declare your authority, Lord, in this place. Holy Spirit, command your authority in this place, Lord God. Ora bayasha darayato rababa. Shiri bibaba barayato babaraye. Shura barayandara. Roba babayashi. Rababa. All right, so after hearing everything, the conclusion of the matter, katong naay conviction or naay desire, even an desire lang, no, to give our first fruits to the Lord, no, I would like to invite you to please come forward in the altar. Show to the Lord na, Lord, wala ko ga joke si mo, Lord. Dili ni joke ako ang pagiging Kristiyano, Lord. I would like to express this, Lord God. I would like to honor you, Lord, through everything that I have, Lord. Dili lang ako ang wealth, but even akong life itself, Lord God. Ngano man, Lord? Because you yourself gave your life to us, Lord. You gave your first fruit, Lord God. So kinsa man me not to do it, Lord. Come on. I would like to invite you to please come in front. Even desire lang. Kabalo ka, murag, gusto man ko, pero nanganin man yun. Pero naman kay desire. Wala imposible sa Ginoo. Come on, just forward in front. Show to the Lord. Step out of faith. Come on. Step out of faith, just like what Joshua did. Step out of faith. Ayaw pagpabilin. Step out of faith. Come on, just forward. Come forward. Remember, the promised land is already there. Naana ang inheritance sa Ginoo. Naana. Given na ang first fruit, ang blessings of the first fruit. All we have to do is to claim it through our act of faith. Amen ba? Okay, pray with me. Father God, Lord, thank you, Kay, Lord, for the opportunity of hearing your word this morning. Holy Spirit, we welcome you, Lord God, sa amuang tanang pagkabuhaton, Lord, in all our decisions. And Lord God, we commit to you, Lord,
our first fruits. Kung lisod, Lord, you will give us the ways and means to do it, Lord. Kung challenging, Lord, walay challenging sa imo, Ginoo. And Lord, we are expectant of all the blessings nga ihatag nimo sa mong kinabuhi. Lord, we will step out of faith. We will step out of faith, Lord God. We will cross that Jordan River, Lord. And Lord, this morning, with all our hearts, we worship you in spirit and truth, Lord God. Nga muhatag mi because we obey you. We obey you, Lord. We obey your command, Lord God. Father God, honor all these people, Lord, nga naadri. Honor all these people, Lord God, nga nag-forward rin sa atubangan, Lord God, and who step out of faith, Lord. Honor them, Lord God. Honor us, Lord God. Give us the ways. Give us the means. Give us wisdom, Lord. Give us the conviction, Lord God, so that we can give and obey your command, Lord God, by giving our first fruits, Lord. And Lord, we welcome all the blessings, Lord God. We welcome all the blessings, the supernatural blessings, provisions, Lord God, nga ihatag nimo sa moa, Lord. We welcome that, Lord God. We are expectant of all these things, Lord. And Lord God, we believe, Lord God, nga walay limit sa imong kaya buhaton sa imong mga kinabuhi. Father God, Lord, we bring back all the glory and honor to you this morning, Lord God, by this act of faith that we are doing right now. This we pray in Jesus' name. Amen. Atong palakpakan si Lord. Thank you and God bless.